Let's start by welcoming everyone to this evening's virtual town hall. Quick round of introductions. I'm Pat Tutwiler, Superintendent of Schools. Kim? Kimberly Powers, Deputy Superintendent of Schools. Deb? Deb Ruggiero, Deputy Superintendent of Schools. Annie? Annie Feliz, I am the Parent Family Liaison for the Special Ed Department. So vamos a darle la bienvenida a la reunión de la tarde de hoy. Vamos a dar diciéndole bienvenidos a todos. Mi nombre es el señor Pat Tutwiler, el superintendente de la Escuela Pública de Lynn. Con nosotros también está la señora Kimberly Powers, asistente del superintendente, la señora Deb Ruggiero, asistente del superintendente, y mi nombre es Annie Feliz. Yo soy la asistente de los padres en el Departamento de Educación Especial. Bienvenidos todos. So it's actually good, Annie, that you're staying here because I'm recording it and then whoever watches it can access in either language. So, le dejamos saber que todo este video se está grabando, si tienen deseo de verlos después y pueden escucharlo en los dos idiomas, tanto en inglés como en español. So this evening, really have three goals for our time together. Tenemos 3 metas por el tiempo que vamos a estar aquí juntos la noche de hoy. I want to talk a little bit about our opening to the school year as we are just finishing the first full week. Vamos a hablar un poquito de la apertura de las escuelas, como ya terminamos la primera semana completa de la escuela. Collect your feedback on how things are going so far. Colectar todas las opiniones de ustedes de cómo va su primera semana de escuela. And then I want to talk a little bit about a federal funding opportunity. Y también vamos a hablar un poquito de lo que es unos fondos federales y oportunidades que tenemos. And then also collect some feedback from you on that as well. Y también vamos a colectar algunas informaciones y cómo ustedes se sienten acerca de eso. And then finally, really, I hope all of this is helpful and useful to you, but I know that the question and answer piece is as well. So, esperamos que todo esto sea de buen uso para ustedes y que podemos ayudarlo con algo, pero lo importante es nosotros recibir las respuestas de ustedes. And so we will leave time for that in this session. Por eso vamos a dejar un poquito de tiempo en esta sección para eso, con ese motivo. There is a question and answer box. Va a haber una pregunta y respuesta, una caja de preguntas y respuestas dentro del programa. As well as a chat feature. También una forma de conversación. Assistant Superintendent Ruggiero will be sort of monitoring that and will deliver the questions to us. But I'd ask if you hold those until after the presentation. So, la señora Ruggiero va a tener todo el control de lo que son esas preguntas y respuestas. Le pedimos que los aguante hasta el momento que se termine la presentación. Pero ella va a estar dispuesta a hacer esas preguntas y responder todo lo que esté en nuestro alcance. With that, I'd like to start by, again, sharing a little bit about what we're up to in the beginning of the year and then ask for some feedback from you. Con eso decimos que vamos a darle comienzo a nuestra reunión y vamos a darle un buen inicio a nuestro año escolar y a recibir un poco de información de ustedes. I want to start by reminding all that we continue to plan and make decisions according to a philosophical foundation. También queremos recordarle a todos que vamos a seguir tomando decisiones basado en un fundamento fisiológico. And that involves first tending to the hierarchy of need. Eso envuelve las necesidades mayores. The physical and mental health of each student and staff member. La salud mental y física de cada uno de los estudiantes y miembros del personal. Food security and housing stability. La seguridad alimentaria y la estabilidad de la vivienda. A close second is creating optimal learning conditions for students. La segunda es crear un aprendizaje optimista para los estudiantes. We want to continue to provide clear and consistent communication. Queremos seguir manteniendo lo que son comunicaciones claras y precisas.
And finally, we need to provide appropriate support for students whose needs we struggle to meet the most. Y también queremos proporcionar los apoyos adecuados a los estudiantes cuyas necesidades académicas le cueste más satisfacer, lo que más necesitados. It is that philosophical foundation that drove us to a set of initiatives and strategy. Esos fundamentos fisiológicos fueron lo que nos hicieron hacer una fuente base y precisa. Collectively, our work this year and beyond can be summed up in 3 themes. Colectivamente, esas 3 pueden ser basadas en 3 opciones o 3 cosas. Stabilize, heal, and transform. Estabilizar, sanar y transformar. By stabilize, I mean acknowledging that schools are a stabilizing force in students' lives. Para estabilizar, nos basamos en estabilizar las escuelas y la vida de los estudiantes. Everything from in-person learning to access to teachers and peers, Todo dentro de lo que es en persona, incluyendo los compañeros y los profesores, to connection to mental health resources, all create stability for students. conectado con los recursos también para salud mental, dan estabilidad a los estudiantes que los necesitan. By heal, I mean intentionally working on deepening our understanding of self and others. Cuando yo hablo de sanar, es para el entendimiento profundo de nuestra persona y de lo que están a nuestros alrededores. As a means toward establishing more meaningful connections between students and staff. Como significa una conexión más alta dentro de lo que son los mismos estudiantes y lo que el personal. Lastly, Últimamente, one second. When I say transform, I'm referring to how we have evolved as a professional family. cuando hablamos de transformar, es como nosotros hemos crecido como familia profesional. Particularly with the work that we've done with respect to how we engage students in the classroom in their learning. Como hemos el respeto que nos merecemos por haber encadenado con los estudiantes dentro del aula y fuera del aula. We have tasked ourselves with transforming our students' educational experiences Hemos puesto todo el esfuerzo para transformar lo que es la educación de nuestros estudiantes to be everything they deserve. para que sean todo lo que ellos se merecen. In our work with you and our partnership with you, we aim to stabilize, heal, and transform. Y junto con ustedes como familia hemos podido poder estabilizar, sanar y transformar. Last Friday marked the end of the first full week of the school year. El viernes anterior marcó la primera semana de una semana escolar completa. In fact, it's the first full week with all students learning in person in 19 months. Para ser más preciso, es la primera semana con niños en persona, todos los estudiantes, todos los niveles, una semana completa después de 19 meses. I want to take this opportunity to thank you for your partnership, your participation, and your patience. Gracias por estar con nosotros y participar con nosotros y a tener su paciencia para nosotros lograr esto. As a community, we've not done this in a while, and we're proceeding still in an ever-changing context. Como comunidad no habíamos hecho esto en mucho tiempo y sí estamos persistiendo para poder mantener lo que hasta ahora hemos logrado. I don't think anyone thought reopening in this context would be easy. No creo que nadie pensó que abrir otra vez las escuelas en esta contextura era muy fácil. Nonetheless, it can be done safely. Pero sí lo hemos logrado de hacerlo de una manera segura. I think the path forward involves continued partnership, So, en este momento necesitamos mantener esa comunicación y esa unión,
communication and some patience. Mucha comunicación y mucha paciencia. On these fronts, I think things have gone well, and I thank you for that. En estos momentos y con esta semana llena de mucha emoción, creo que lo hemos hecho correctamente y le damos las gracias por eso. By way of reminder, we've opened this school year with all students and staff at all levels in person per state mandate. Esto fue el modelo para comenzar el año escolar con todos los estudiantes de todos los niveles una semana completa. Further, by school committee vote on August 19th, and later by Department of Elementary and Secondary Education mandate, there's a policy of universal mask wearing. So, basado en los votos que se hicieron en el 19 de mayo y basado con lo mandatorio, el uso mandatorio universal de la mascarilla en todos los pasos interiores, todos los estudiantes y el personal. I want to remind all families that we've opened this school year with a set of safety pillars. So, le queremos recordar a todos que nosotros abrimos las escuelas con estos 5 pilares. This is a set of layered, this is a layered approach to safety that is aligned to state and local medical authority advice and policy. So, estas son 5 niveles que hemos tratado con superiores personas de lo que es del nivel médico para mantener nuestras escuelas abiertas. I call these safety pillars the fives. Yo llamo estos 5 pilares los 5. From the top of the slide, there's virtual agreement around the idea that in-person learning has significant benefits in the mental health realm. So, comenzando desde arriba, podemos decir que el aprendizaje en persona ayuda significativamente a los estudiantes emocionalmente. The ability to engage in normal routines, connect and engage with peers, and to learn in a stimulation-rich environment is absolutely critical for students. La oportunidad de poder compartir y estar en un ambiente con otros estudiantes de su mismo nivel y de su misma edad es algo crítico y muy importante para los estudiantes. In keeping with recommendations from nearly every medical authority and state policy, we are engaging in-person learning with universal mask wearing policy. So, basado en los avances médicos y los referimientos médicos de alguien con más conocimiento que nosotros, pedimos el uso universal de mascarilla en todos los espacios. With respect to health and hygiene, we have continued many of the strategies we employed last year. Con todo el respeto a la salud y a la higiene, hemos implementado todo lo que nosotros consideramos que es necesario y que usamos anteriormente. We will continue our hand washing and sanitizing protocols, and we currently have plenty of personal protective equipment in stock. So, vamos a continuar lo que es la limpieza y desinfectación de todas las áreas y vamos a mantener todo lo que ha funcionado hasta el momento. We have lots of experience with our contact tracing protocols, and we'll continue the systems and structures that allow us to do that effectively. Ya tenemos bastante experiencia con lo que es darle seguimiento a quien ha estado en contacto con una persona que sea necesario removerse, por lo que eso nos va a permitir hacerlo de una manera más frecuente y con menos drástico. We are continuing with all cleaning strategies, including sanitizing high-touch areas throughout the day. Vamos a continuar limpiando y desinfectando todas las áreas que tengan mucho movimiento durante el día. Last but not least, the district has made significant investments in ensuring fresh air flow in buildings. So, último, pero no menos, el distrito ha impuesto mucha inversión en lo que es la ventilación de las áreas de la escuela. All of these strategies together create that layered approach to safety. Todas estas estrategias juntas crean lo que son las bases para mantenernos seguros, los 5.
Finally, we successfully launched a rapid testing model last year and will continue to use it in scenarios where there is staff or student experiencing symptoms while at school. Rápidamente, nosotros hemos enfocado en lo que son pruebas rápidas y efectivas que pueden ser puestas en lugar en los momentos que sean necesarios y cuando sea necesario en determinadas ocasiones. The rapid test is also an important feature of the new test and stay protocol. La prueba rápida es una de nuestras opciones como servimiento al contacto y al protocolo. This allows schools to allow students to continue to attend so long as they test negative and aren't experiencing any symptoms. Esto permite que los estudiantes puedan mantenerse y durar más tiempo en la escuela una vez que todas las pruebas sean negativas. Finally, we are rounding the final corner in preparation to launch the routine COVID safety checks. Finalmente, vamos a controlar los rutinarios de la seguridad de lo que es el corona o el COVID. This is simply a weekly test for students and staff who have consented. So, va a ser tan simple como una prueba semanal para todos los estudiantes y el personal que ha sido determinado que es posible que eso se haga. The state has identified a medical partner to assist school districts in launching this program. So, el Departamento de Salud ha conseguido un programa que va a compartir junto con las escuelas para hacer esto posible. That preparation work is happening in earnest behind the scenes, and we've set a launch date of early October. Esto lo vamos a hacer tan pronto como octubre 1. Eso va a estar en las escenas, detrás de las escenas, tan rápido como octubre 1. Once launched, this will be yet another important piece of the layered approach to safety for all. Y esto va a ser algo muy seguro para todos. As we have the first full week behind us, I just want to share a piece of the stabilizing effort. So, como ya tenemos nuestra primera semana en la parte de atrás, vamos a hacer lo que son los apoyos y las actividades que han mantenido esto en pie. I'm pleased that we are able to offer academic and social emotional supports after school, as well as a host of activities. So, como mismo hemos dicho antes, hemos tenido la oportunidad de ofrecerle lo que son secciones académicas como socioemocionales. After school help sessions will be available on a voluntary basis for students who are interested. Secciones de después de la escuela van a estar disponibles para cualquiera que esté interesado. We're planning to launch the Learning Support Centers for students with special needs beginning in October. Vamos a también a tener los soportes de aprendizaje comenzando en octubre. And finally, our extended day programming, which is a targeted, data-driven academic intervention for specific students. Sorry, Annie. Will begin in November. Y también vamos a tener esos directos programas que necesitan para los estudiantes que son necesarios comenzando en noviembre. Further, we expect to build on clubs and athletics already underway in the schools. Y todo lo que es el rendimiento atlético y académico está todo de camino a ser reactivado. With that, I want to take a moment to gather some quick feedback from you. Con eso, de haber tenido la primera semana completa, queremos saber cuáles son sus sentimientos y cómo usted se siente de esta primera semana. The first full week is complete. And with that, what best describes your feelings? That's the question. Actually, I'm asking for what best describes your feelings and what best describes how your student is feeling. So, como dije anteriormente, es su primera semana completa. ¿Cómo describe su sentimiento acerca de cómo usted se siente en este momento enviando a su niño a la escuela? Y son dos preguntas en una, porque no solamente quiero saber cómo usted se siente como padre, pero quiero saber cómo su hijo se siente estando en la escuela una semana. In a moment, I'm going to launch a poll. Y
En un momento voy a poner todo en una pausa and you'll be able to answer by selecting one of the options as a response. y usted puede seleccionar una de las 3 opciones que vamos a poner en la pantalla. If none of the descriptors match how you're feeling, Si ninguna de las opciones se compara como usted se siente, I invite you to write it in the chat. lo invito a que lo escriba en el cajón del chat. Hay 2, una preguntas y respuestas y otra solamente que es el chat. Con la primera semana de escuela, ¿cómo se describe lo que usted se siente? En la parte de arriba, número 1 es cómo usted se siente. En la número 2 es cómo su estudiante se siente. Excitado, frustrado, relajado, nervioso o otros. El estudiante se siente excitado, frustrado, relajado o nervioso. Solamente tiene que marcar una de las opciones. Thank you, Annie. And I'll leave that open until we get close to 100% of folks responding. Él lo va a dejar abierto hasta que él reciba casi un 100% de la respuesta basado en el número de participantes que tenemos. Right now, we have about 55% or 63 people who've responded. If that slows down, then I'll close it and share the responses with you. So, vuelvo y les repito que tienen 2 opciones en su pantalla donde pueden seleccionar. La número 1 es preguntándoselo al adulto. Solamente pueden elegir una de las opciones. La número 2 es acerca de su estudiante y también puede solo marcar una de las opciones. La número 1 es acerca de usted o del adulto enviando al estudiante. Número 2 es acerca del estudiante. Marque una y entonces ahí se va a marcar su voto. Maybe about another 30 or 40 seconds on that. Le van a dar como 30 o 40 segundos en eso. Looks like some people just joined. There's a poll seeking your feedback on the first week of school. 1, your personal feelings, and 2, how you think your student is feeling with the first week of school behind us. Veo que muchas personas se han integrado a la reunión de esta noche. Vuelvo y les repito, la número 1 es acerca de cómo el adulto se siente, cómo el papá se siente de enviar a sus niños a la escuela. Y el número 2 es cómo su estudiante se ha comunicado con usted y le dice cómo él se siente, él o ella se siente. All right, we've got approaching, we were approaching 80% of folks participating, but some new folks joined. But I'm gonna, in the interest of time, I'm gonna end that poll and share the results. Un 80%. Should be able to see that with respect to the first question, how you're feeling as parents and caregivers, kind of a mix. Como vemos que ustedes como papá y como persona que le da proveedores de sus estudiantes, vemos aquí una liga, no está completa de un lado, es un balance. With most folks responding that they're nervous. Mucho más de los padres piensan que están nerviosos. Fue el porcentaje más alto que tuvimos.
And then with respect to students, most of the respondents said that their student is excited, but there's still some level of nervousness and frustration. So, vemos el porcentaje de los estudiantes. El porcentaje más alto es que ellos están emocionados y excitados de volver a la escuela, como también tenemos un porcentaje un poquito alto de lo que es nervioso y frustrado. Okay. And you'll notice that with these two questions, two of the choices were sort of on the positive side, excited and relieved. Como ven en la respuesta que tenemos aquí, dos de ellas fueron en lo que lo positivo del ambiente, excitado, emocionado, relajado. And two were on the other end of the spectrum, frustrated or nervous. Y los otros dos fueron en el otro extremo, lo que es frustrado y un poquito nervioso. That feedback is really helpful for us, and I'm happy to answer questions about your response once we get to that portion of our time together this evening. Esta pequeña evaluación que hicimos ahora es muy importante para nosotros porque con esto voy a basarme y voy a ser mucho más claro para yo poder responder preguntas cuando venga el momento de eso. If I could just quickly shift gears. Aquí vamos a hacer un poquito de cambio. I want to address the second part of this presentation. Vamos a poner la otra parte de la presentación, Which involves talking a little bit about a federal funding opportunity that we have before us. vamos a hablar un poquito de lo que es una oportunidad de financiación o financiamiento federal que está enfrente de nosotros. You should have received a phone message from me last week with an invitation to participate in a survey. So, usted debió recibir un mensaje mío con la invitación de participar en este porcentaje. We have left that survey open. It is on the lynnschools.org homepage. Dejamos esa parte abierta que usted la puede encontrar en la página principal de la página de las escuelas públicas de Lynn. I'd welcome your input. Yo le doy la bienvenida a que lo haga en cualquier momento. The purpose of the survey is to gather input on this federal funding opportunity. So, el propósito de eso es para nosotros saber dónde vamos a poner esa oportunidad de los fondos que conseguimos. The opportunity comes from the American Rescue Plan Act of 2021. Este dinero viene de la Ley de Plan de Rescate Americano del 2021. The education piece of this act is known as the Elementary and Secondary School Emergency Relief Fund. Estos fondos vienen específicamente de lo que es la clase intermedia y elementaria. Also known as ESSER. También son conocidos como el ESSER. The big idea behind these funds is to meet students' academic and mental health needs related to COVID-19. La idea principal de esto es para satisfacer las necesidades académicas, sociales y emocionales de la salud mental de los estudiantes como consecuencia de la pandemia. The allocation for Lynn is a little more than $42 million. So, la parte que le toca al pueblo de Lynn, al distrito de Lynn, es un poquito más de $42 millones. And the district will have 3 years to spend it. Y el distrito tiene 3 años para invertirlo. I apologize in advance because I know there's a lot on this slide, but I'm going to try to make it accessible. Le pido la disculpa anticipada porque yo sé que hay mucho en esta página para leer y entender, pero voy a hacerlo lo más breve posible. The idea here is to give you a sense for how the funds can be spent. Esto es para darle una idea de cómo puede ser invertido, dónde debe de ser invertido. But I think it's easier to briefly touch on that for which the funds cannot be used. Y yo creo que va a ser más fácil si hablamos de dónde no podemos usar los fondos. We cannot purchase or build buildings. Nosotros no podemos comprar o hacer edificaciones. We also cannot use it for building renovations or updates
that exceed $30,000 Tampoco podemos hacerlo para renovaciones o grados más altos de más de $30,000 without permission from the state. sin algún permiso del Estado. Conversely, Convertidamente, the funds can be used for almost anything one can think of related to recovery from the pandemic. pero sí se puede usar para básicamente cualquier otra cosa que sea necesario para recuperarse de la pandemia. That includes, but is not limited to, Eso incluye, pero no está limitado, student learning initiatives and programs, mental health programs, technology, professional learning, and so forth. puede ser proporcionado para servicio de apoyo de salud mental, planificación y ejecución de actividades relacionadas con el aprendizaje, programas extraescolares y complementos y otras actividades necesarias. It's easier to think of the fund expenditures in three big buckets. Es más fácil si hablamos de 3 paquetes grandes o 3 grupos grandes. Learning recovery or academics, Para hacer lo que es recuperación académica o académicos, by rule, 20% or a little more than $8 million needs to be spent in that category. en esa categoría tenemos que usar un 20% o $8 millones. The second bucket is all matters related to the social emotional well-being of our students. El próximo sería en todo social, emocional y para el bien de todos mental de nuestros estudiantes. And finally, the third bucket, operations, can be used for facilities related improvements related to safety during the pandemic. Y los otros pueden ser usados para operaciones de improvisar y arreglar algunas de las edificaciones que se dañaron durante la pandemia. For the last time this evening, I'm going to ask for a little feedback from you, and it's just one question. And you can see what the question is here, but I'm going to post it in just a second. Aquí vemos, por la última vez le voy a pedir de que por favor nos digan qué ustedes creen que son las necesidades más prioritarias. Es una sola pregunta y solo van a poder seleccionar una respuesta. Okay. Solamente es una sola. ¿Qué usted cree que es la prioridad de la necesidad de la escuela pública de Lynn que debe de atacarse primero para recuperarse del impactado de la pandemia? Número 1, lo académico o intervención de aprendizaje. Número 2, agregar alguno instruccional y darle más soporte a los empleados. Número 3, tener todos los estudiantes acceso a una calidad más alta institucional y materiales. Número 4, la facilidad de improvisar y aumentar reducir la transmisión del virus dentro de las edificaciones. Otra es arreglar las edificaciones. Otra es el ambiente de los edificios y las estrategias, el aprendizaje del verano, la tecnología y todos los servicios emocionales, consejería mental y el servicio mental de toda la familia. Solamente puede elegir una. Thank you, Annie. And I just want to reiterate for everyone that last point that you made. You can only choose one, which is different than the survey for those of you who have taken it, where I allowed you to choose up to 4. But I'm going to press you for one on this question. I already said it, but I'm going to mention it again. Oh. Vuelvo y le repito, solamente se puede seleccionar una. Anteriormente podía seleccionar más de una, ahora mismo solamente puede seleccionar una. Queremos saber dónde usted considera que hay más necesidades en las escuelas. Once again, this survey, very important, is on the Lynn Schools homepage. It is still open. Please take it if you have not already. Vuelvo y les recordamos de que esto mismo también lo puede encontrar en la página principal de las escuelas públicas de Lynn. Les recomiendo altamente que entre a la página y dé su voto, porque esto es importante para nosotros saber dónde está y dónde usted cree que deben de ser las necesidades más altas. A little more than half
approaching 60% have participated. So if we get close to 80, I will close it at that point. Hasta ahora tenemos un 60% que ya ha participado. Una vez que lleguemos al 80%, vamos a paralizarlo y vamos a cerrar lo que es los votos. About another 15 seconds. Le vamos a dar unos 15 segundos más. Okay. Just want to share the results with you, which align pretty closely with the feedback we've gotten so far from the survey. So vamos a compartir los resultados con ustedes y vamos a decir de que tenemos algo bien cerca uno de otro, With one glaring exception. con un puntito de separación. Academic interventions and facility improvements were ranked pretty high on the survey on the website. Lo que son las intervenciones académicas y los arreglos de las edificaciones están bien altas en las votaciones. But the wraparound services, the social, emotional, or mental health supports was right up there in the top 3. And on this survey, it is not. Maybe it's because it's last, I'm not sure. Y también tenemos lo que todos los servicios o todo alrededor, social y emocional de aprendizaje, también está entre una de las opciones más votos. Just want to make sure. Thank you for your feedback there. Les agradecemos sus votaciones en este momento. And with that, I would like to stop sharing my screen. Con eso vamos a parar de compartir la pantalla and give an opportunity for questions, which I believe Deb has been watching the chat and the Q&A box. So, con esto vamos a paralizar para responder algunas de las preguntas que la señora Deb ha estado controlando visualmente. So there's lots of questions in children at our elementary level. At what point will Lynn petition the state to allow parents to have remote option? And then there's also lots of other questions around remote and why we didn't do the virtual school and why we're not offering remote. So, muchas de las preguntas están basadas en lo que es la pandemia y por qué no está la opción de la escuela elementaria de tener el servicio remoto. So I'll start with the last question and just sort of work backwards. Vamos a contestar la última pregunta y vamos a ir para atrás. The reason why the Lynn Public Schools, the reason why we decided not to launch a virtual school La razón por la que nosotros decidimos que no queremos escuela virtual is because the requirements es por los requerimientos were simply too unmanageable. o simplemente no son manejables. The state required us to essentially open a new school. El Estado nos pide que abrimos todas las escuelas, Which would have been a K-12 school. lo que sería una escuela del kindergarten al 12. Yep, I'm going to explain unmanageable. Which would have to have teachers for all the grades, subject areas, and so forth. Donde tendría que tener maestro para todos los grados y toda la área que requiere. Even when this was proposed late last spring, Hasta cuando esto fue propuesto en la primavera pasada, we knew then that there would be a severe
challenge around finding enough teachers. Sabríamos que hasta en ese momento ya sabíamos que se iba a ser difícil conseguir ese tipo de personal y maestros To staff such an endeavor. para tener todos los profesores necesarios para esa solicitud. There are 400 school districts in the state of Massachusetts. Hay 400 distritos en el estado de Massachusetts And to my knowledge, about 13 actually pulled that off. y creo que en mi conocimiento solamente 13 pudieron lograrlo. So I think our opinion around it being unmanageable is a pretty well-known opinion. So, la opción de que nosotros no pudimos manejarlo, entendemos el por qué. That said, if you recall last year, Con eso digo, si usted se recuerda lo que sucedió el año pasado, we did have a remote learning partner sí tuvimos una compañía conjunta para lo que es el aprendizaje remoto, from whom we purchased seats donde compramos asientos for families who wanted that option for the duration of the year. para esas familias que querían esa opción en esa dirección por el año. That is the option that we continue to push for in this context. Y eso es lo que queremos continuar en este contexto. Deb, am I missing pieces No. to that? Okay. Nope. There's also many questions around the pool testing. If pool safety testing and contact tracing protocols were established last year, why is LPS waiting until October to start pool safety testing? Other districts started soon after school began. This is leaving a lot of time for asymptomatic spread. Sí, si nosotros hacíamos una dirección de contacto el año pasado, ¿por qué las escuelas públicas de Lynn no comenzaron anteriormente y van a comenzar en octubre a hacerlo? That is an excellent question, and I'm glad someone raised that. So last year, the state had 3 medical partners that supported districts in facilitating the pool testing. We now call it weekly COVID checks. El año pasado es una pregunta excelente y él agradece que la preguntó, la trajera al curso. El año pasado eran ofrecidas 3 sitios para hacer esas operaciones. They moved away from all 3 partners and went with 1 statewide. So ellos se movieron de esas 3 compañías y solamente se quedaron con una en todo el estado. That partner was not identified until mid-August. Esa compañía en conjunto no fue vista o aclarada hasta el medio de agosto. Leaving not that much time for districts to get into the system and get set up under the new partner. No dándole mucho tiempo al distrito para que se pusiera de acuerdo y para que tuviera todas las acomodaciones que necesiten con esa compañía nueva. Mm-hmm. So while there have been some districts who have launched already, some are not using the state-sponsored program. Muchos de ellos que ya lo están haciendo es porque ellos no están usando esa compañía que el distrito seleccionó. These are districts that are typically pretty small. Esos son distritos que son bien pequeños. Not a district of our size. No un distrito del tamaño del de nosotros. Which needs the support that state vendor offers. Que necesita el soporte que el estado está ofreciendo. Our nurses by themselves cannot facilitate a weekly COVID testing program by themselves. Las enfermeras que nosotros tenemos ahora mismo no pueden facilitar un examen semanal para el distrito completo. So the process takes time, but I want to assure all families that the minute the portal opened for us to apply, the minute it opened, we applied, and we've done everything possible to make this go as quickly as possible, but it does take time. So nosotros hicimos todo lo posible desde que comenzó para aplicar, pero sí se toma tiempo para el proceso que arrancar.
That includes, because there's a new vendor, starting over with consents. Y eso consiste también en que como es un vendedor nuevo, nosotros necesitamos consentimientos nuevos. Also, which takes time. También se va a tomar tiempo. Our hope is early October, as I mentioned in the presentation. Nosotros esperamos de que sea a principios de octubre, como yo lo mencioné anteriormente. There's many questions, Pat, around masks, and parents who are saying that they have seen many without masks. Many sound like it's outside in the schoolyard or standing next to their children. I don't know if you want to address the mask wearing. So, Yeah, estamos muchas preguntas acerca, No, muchas preguntas acerca de la mascarilla, donde algunos papás se están quejando de que hay personal o personas sin mascarilla, pero más afuera, no en el área dentro de la escuela, sino afuera cerca de sus estudiantes. So the universal mask mandate and the policy in Lynn is for indoors only. So, el mandato de las mascarillas es solamente para dentro, para sitios cerrados, no para afuera. I don't know if the question, Deb, or the concern was expressed around seeing students inside not wearing masks. So, no entiendo si se preocupan por estar adentro sin la máscara. But This one particularly says, many parents who don't wear masks, the issue is they stay next to their kids after the teacher comes and kids are lined up, and that scares them when they're standing there with no masks. Muchos se preocupan de que los papás están sin la mascarilla y están separados cerca de sus estudiantes sin mascarilla. Outside. Outside. Afuera. Yeah, so I just want to, on that topic, I mean, masks are not required outdoors, but indoors, the three, actually all four of us are in schools pretty frequently. I was in 2 today. And in terms of student and staff compliance, what I observe is 100%. And I was at a high school today, and 100% of the students that I saw, and I was there during passing period, were wearing their masks. None had to, I'm sorry, Annie, go ahead. No, go ahead, finish that thought. I can catch up that one. None, I mean, there wasn't even the challenge around the mask being beneath the nose. It was up over the nose, full compliance. I'm not hearing a lot of concern from building leaders, nor have I observed any challenges around mask compliance. So, vuelvo y les repito, la mascarilla es mandatoria cuando estamos adentro, no mandatoria afuera, pero sí tuve la oportunidad de estar en una escuela hoy de secundaria donde un 100% de los estudiantes y los empleados tenían la mascarilla, en esta vez no ni siquiera abajo de la nariz, ni mucho menos, sino en el sitio correcto, por encima de la nariz, 100% de lo que yo pude observar. Y no he escuchado ninguna de las autoridades de las escuelas donde ellos tengan problema o estén preocupados del no uso de la mascarilla, porque todo el mundo está atendiendo y lo está logrando. Linked to the mask question, there's some questions around mask breaks, and are they required? And if they are they required to distance? Are they, like, what are the requirements around it? Otra de las preguntas sobre la mascarilla es si ellos pueden tomarse una oportunidad sin tenerla en su cara. Si ese es el chance, ¿cómo sucede? Cuando salen, se la quitan, ¿cómo es el acercamiento o el alejamiento de los otros estudiantes? Deb and Kim, do you want to speak to the rhythm around mask breaks at the elementary and secondary level? Sure. At the elementary level, your mask breaks would be connected to snack time, recess, and lunchtime. Primarily, those would be the 3 times when there would be a designated mask break. So, cuando decimos tomarnos un tiempecito sin la máscara, van a haber áreas designadas que son para cuando tienen la merienda o cuando tienen el almuerzo. Esas son las oportunidades donde van a ser designadas para estar sin la máscara. And then if the children are outside during gym, that's also, they're not wearing a mask. Anytime they're outside, they're not wearing a mask. But most of our gym classes and most gym teachers are having gym outside. So, cuando están usando también haciendo el gimnasio, la gimnasia,
no necesitan usar la máscara. Usualmente ninguna actividad que sea fuera, la máscara es requerida. So, todos están tratando de hacer lo más que puedan actividades fuera de la escuela. And at the secondary level, it would be at their lunch, and teachers have permission to bring their classes out for mask breaks wherever they feel it's needed. So, eso que dije anteriormente es para la escuela elementaria y como dice ella ahora para la escuela secundaria, ellos pueden, cuando van a la hora de almuerzo, y también los maestros pueden sacar los estudiantes si creen que es necesario tomarse una oportunidad sin la mascarilla. Deb, can I just jump in while we're at masks? I just saw a question pop up about the October 1st, I don't know, a deadline or whatever, benchmark. And so just by way of information, the state did identify a period of time for universal mask wearing staff and students beginning of the school year until October 1st. Go ahead, Andy, because I got another piece to that. So, sí podemos decir que el Estado determinó como quiera lo que era la mandatorio de la mascarilla desde el comienzo de la escuela hasta octubre 1. School districts at that point, according to the state, or individual schools, if their students have met or exceeded a threshold of 80% being vaccinated, then they could go with no masks indoors. So, una vez que ya se haya conectado, que se haya excedido el 80% de las personas vacunadas, se pueden estar sin mascarilla. So I will tell you that, you know, I mean, we're a couple of weeks away from October 1st. In Lynn, 12 to 15-year-olds, currently the fully vaccinated percentage is around 55%. And between the ages of 16 and 19, it is 64%, both of which are good, but nowhere near 80%. So, en el momento, ahora mismo, en las escuelas públicas de Lynn, en nuestro distrito, los niños de 12 a 15 años solamente tenemos un 53% vacunado y un de 16 a 18 años solamente tenemos un 60% vacunado. So, no estamos nada cerca de lo que es el 80% que es requerido para estar sin mascarilla interiormente dentro de las escuelas. I would just say related to that, that I think that there are other factors that should be considered before any decision to remove masks indoors, namely the context within the city. For example, if we're in a context where cases are, you know, spiking, even if we've met that 80% threshold, I still think you know, we should be cautious about removing that important safety measure. So, basado en el contexto, aunque logremos ese 80%, hay muchos otros factores que necesitamos aclarar antes de nosotros remover las máscaras. So, por ejemplo, si las cosas comienzan a subir, los casos comienzan a subir, son muchas de las cosas que tenemos que balancear antes de remover totalmente las máscaras. All of those decisions will be made in partnership with local medical authorities. Y todas esas decisiones tienen que ser autorizadas por los médicos que están a nuestro alrededor. Still with masks, what is the plan for mask breaks when it's raining or extremely cold out? How will we address mask breaks at that ¿Cómo point? sería el plan para las máscaras cuando está lloviendo o cuando esté frío? Honestly, the same way. You know, I think about a kid who attends Lynn Tech, who, you know, from day one until day 180 is walking outside, you know, across the street, you know, between the annex and the main building. I don't think that rain or cold should deter us from going outside and taking that important break. So, yo no creo que un estudiante, pensando en un estudiante que estudie en la Lynn Tech, donde tiene que cruzar el edificio nuevo al edificio viejo, no creo que el hecho de que llueva o que esté frío no va a quitar la oportunidad de nosotros también quitarnos la máscara un ratito.
There are lots of questions around test and stay, and that we're not really doing that yet. And linked to that, because of that, kids have to quarantine, which means they're missing school. So there's questions about how educationally are we keeping those kids connected. Yeah. Hay muchas preguntas basadas en lo que todavía no tenemos el sistema de hacer las pruebas en la escuela, donde el niño si ha estado en contacto, tiene que ser puesto en una cuarentena. Si está puesto en una cuarentena, ¿cómo se le va a proveer la educación a ese estudiante? So first on test and stay, we've not formally launched that. That will roll out formally with the routine or weekly COVID checks once that system is stood up. Kim, do you want to speak to meeting students' needs while they're on quarantine? Yeah, I mean, so there are different scenarios going on. For the most part, right now, if students are quarantining, teachers are sending home packets for them to be engaged in while they're quarantining. We have Muchos de los estudiantes, that's okay. Muchos de los estudiantes que están en cuarentena, tenemos diferentes escenarios ahora mismo puestos para ellos. Uno de ellos es que los maestros están mandando paquetes a la casa donde ellos puedan mantenerse en contacto, en comunicación, haciendo sus trabajos. The district's plan right now is we've put a group of teachers together to create district-created learning plans that can be put on Schoology for students to be engaged in when they're absent. The rollout date for those plans is October 12th. So, también tenemos otro plan que pueden ser puestos en Ecología, en ese programa que usamos el año pasado completamente, donde los estudiantes se mantienen envueltos en lo que está sucediendo dentro de la clase. Tan pronto como octubre 12. In addition to those learning plans, students will also have access to their online programming like iReady, Imagine Learning, MyNG Connect, and various other programs. So, también basado en eso, tienen conexiones con 2 o 3 programas como el Yo Aprendo, la matemática, la ciencia, como otros programas educativos en la línea. And all of these will be accessed by students on Schoology. También basado en lo que el programa que usábamos anteriormente, como vuelvo y le digo, que se llamaba Ecología. At the secondary level, the teachers, the students can access the learning right through Schoology through their classes. Y para el nivel secundario, los estudiantes pueden basarse en la Ecología desde su computadora. There's a question there, about a family who was not here last year. Teachers are going to work at the elementary level to introduce students and families to Schoology. All of that in terms of the digital online programming and access is not up and going yet. So, los maestros se van a comunicar con esos estudiantes que no estaban aquí el año pasado para darle toda la información de cómo conectarse y cómo mantener el programa activo. Dr. Tutwiler, there's a question around, do we know the percentage of testing consents that we've gotten so far? ¿Tenemos el porcentaje de las evaluaciones que hemos tenido hasta el momento? I don't. I do. I speak daily to the director of nursing, probably much to her chagrin. I know that they're feeling pretty confident about the number that have come in, but I don't know the percentage offhand. No sé el número, sí hablo directamente con la directora de la enfermería y ellos se sienten muy confiados y seguros, pero no tengo un número seguro de cuánto tenemos. There are also lots of questions around cafeterias and students, sitting with little distance, no masks while they're eating, concern about Lynn English and the numbers in the cafeterias. So, tienen mucha pregunta de cómo funciona en la cafetería cuando están comiendo cerca de otro estudiante, principalmente en la escuela de la Lynn English, que hay muchos estudiantes y no creo que tengan el control de cómo funcionar para la separación. Yeah, so that was a concern I think that all of us had coming into the school year.
Eso es algo que a todos nos preocupaba comenzando el año escolar. And while it might feel counterintuitive to have students remove their masks and have lunch while indoors in buildings, Pero sí pensamos en el momento donde los estudiantes se tienen que remover la máscara para comerse el almuerzo junto con otro estudiante dentro de una facilidad. I want to remind everyone that there's no social distancing requirement or even a recommendation in the state reopening guidance. Pero sí les recuerdo a todos que no hay un mandatorio sitio de alejamiento o una guía de lo que tenemos que llevar dentro de las escuelas. That doesn't mean that there's not an effort to space students. No, eso no quiere decir que no hay un esfuerzo de separarlo, pero no hay una guía mandatoria. For example, Deb mentions Lynn English. There are tents. If you drive by Lynn English, you notice the tents out front. Students are allowed to go eat outside. So, como ustedes mencionaron anteriormente, la escuela secundaria Lynn English, afuera tenemos paraguas para que los niños puedan ir a comer allá afuera. I was at Lynn Tech today, same situation. Estaba en la educación, en la de Lynn Tech, y es la misma situación. I would also add to the Lynn English cafeteria situation. Dr. Braga has gotten donations of picnic tables, folding picnic tables that he has spread out like in the Lincoln foyer and other areas to try and spread students out as well. También tenemos algunas mesas de picnic, de comer afuera, donde fueron donadas para que los estudiantes tuvieran la oportunidad de sentarse afuera a comer. And I'd also say that, you know, again, as I'm the co-chair of the Urban Superintendent Network, and I interface regularly with other superintendents, this is not a scenario that is unique to Lynn. There are some school districts that, you know, are proceeding in a different direction, but generally speaking, in cafeterias, students are having lunch, they're removing their masks to eat their lunch, and then they are putting their mask back on when they finish and go off to class. That is part of the new norm. So, es algo que no es único para el distrito de Lynn, es algo que está pasando en muchos de los distritos, casi en todo, donde los estudiantes se sientan, se remueven la máscara para comer almuerzo, no importa la distancia que tengan el estudiante acerca de ellos, y una vez que ellos terminan de comer, se suben la máscara y pueden seguir a sus aulas sin ningún tipo de problema. No es un problema que está pasando únicamente en nuestro distrito, es general. There are questions around vaccination drives and having them potentially at schools, having events at schools. Yep. Hay mucho también preguntas de cómo van a ser las vacunas y cómo la van a tener dentro de las escuelas. There was one right on August 30th, right before school started. The follow-up for that was actually today, and we're partnering with Lynn Community Health to do vaccination clinics at each of the 3 high schools with plans of potentially doing the same at the middle schools. You'll be hearing about those probably by the end of the week. So, nosotros estamos conectados con la comunidad de Lynn, lo que nosotros le decimos Lynn Community Center, para nosotros tener los distritos de vacuna. Hicimos la primera en agosto 30, que fue cuando comenzó actualmente la clase, y hoy sería la segunda parte. Entonces vamos a continuar haciendo eso. Usted va a escuchar y lo va a ver en nuestra página cuando se entre. There is questions about can teachers stream their lessons and classes on Schoology? Que los profesores puedan hacer su clase en Schoology, que ellos se vean en persona. Mm-hmm. At this time, that is not something that we're doing. Go ahead. No, you go ahead. Keep going. I think we attempted to do that last year with, I would say, some degree of success.
and a lot of challenge. And so it ended up not being, what we hoped and believed it could be. So at this point, we are not doing that. So, eso fue algo que tratamos en el año pasado y no fue lo que mejor resultado nos dio. So, no es algo que nosotros estamos tratando en este momento. Can I just rudely interrupt really quick, Deb, and just ask, I just noticed in the chat that someone said, can we respond to questions that were raised earlier? Can I ask you to resubmit those questions? I don't want folks to think that, Si usted hizo una pregunta al principio de la conversación, que está bien abajo de lo que es la pregunta y el chat, por favor, vuelva y hágala de nuevo, que él con gusto la va a responder. And I just want to say I'm toggling between Q&A and chat, and the questions and comments keep coming in, so it's hard to keep up. I'm I trying. understand. Ella está tratando de responder la pregunta dentro directamente y hacer la pregunta a nivel general, so es un poquito difícil mantener las dos comunicaciones. What are the rates of positives in LPS right now for staff and students? ¿Cuál es la posibilidad de subir los casos ahora mismo con los estudiantes y maestros? So we have had a total, and this is now public on the Department of Elementary and Secondary website. We're required to provide that data to them on a weekly basis. We have had a total of 35 positive cases between staff and students. Ahora mismo lo que hemos tenido dentro de lo que es los estudiantes y maestros, 35, en un total de 35 hasta el momento. Mm-hmm. I want to point out that as we look at where those cases have happened, there's a lot of singletons, and I'll explain what that means in just a second. So, podemos decir que esos casos han pasado muy singularmente en todas las áreas. Meaning one case at this school, one case at that school. There's not a cluster scenario that would signify to us some sort of outbreak. So, podemos decir, como le dije, singularmente en áreas. Por ejemplo, ha podido ser un caso en una escuela, un caso en otra escuela. No hay ninguna agrupación que nos haga pensar que hay contagio en ese momento. Related of those cases, according to the director of nursing, it is believed that potentially 2 were transmissions on site. So, podemos decir, basado en lo que dicen las enfermeras y el contacto que ellos hicieron, solamente 2 fueron transmitidos. Meaning that all of the other cases were contracted outside of school. So, todos los otros casos fueron contactados fuera de las escuelas. There is a special education question. When can we expect IEP services, speech, OT, PT to be provided? Mm-hmm. Una pregunta de educación especial. ¿Cuándo nosotros vamos a empezar a recibir lo que es terapia ocupacional, terapia física y terapia del habla? Yeah. So special ed has been doing its level best to provide services on students' grid. One of the challenges that we experienced over the summer is, as a lot of districts did, was a lot of movement, particularly with specialized staff, including speech professionals, for example. And so we've lost some of our staffing, but it's our goal to resume those services as soon as possible. So, la educación especial está haciendo lo mejor que sus condiciones ahora mismo. Como ustedes saben, en el verano hubo mucho movimiento de profesionales y no solamente nuestro distrito está sufriendo, pero otros distritos también están sufriendo de la pérdida de algunos de nuestros patólogos, como el de la educación del habla y de la ocupacional y terapia física. So, por lo que nosotros una vez podemos reagrupar esos profesionales, vamos a proveerles los servicios otra vez. There's a question about, are you testing teachers offering Binax or pool testing? Otra pregunta es, ¿ustedes le van a hacer evaluaciones a los maestros? ¿Ellos también se van a hacer la prueba? If they consent, sure. Si ellos dan permiso, sí lo vamos a hacer. Right now, it's On that note, automatic.
right now, Pat, if the teacher is symptomatic. Si el maestro tiene síntomas. On that note, it's probably important to share that I think we're fortunate in that we have really high rates of vaccinated staff. For teachers, it's in the mid to high 80s, and for administrators, it's around 84, 85% also. And so we're very fortunate in that regard. Somos bien afortunados que el número de nosotros para lo que son los maestros, tenemos como un 80% ya vacunado y para el administrativo tenemos un 84% ya vacunado. There is a request, Dr. Stottweiler, to have an American Sign Language translation offered at the next community forum. Estamos pidiendo también que hay alguien pidiendo que tengan una traducción de lenguaje físico en la próxima reunión. Duly noted. There's a question about transportation there for the kids in special education. Let me see if I can see it. I have a student that is not going to school right now, and it's very difficult for me to bring him because he is in a wheelchair. I need a solution for that. So I would ask. I think I spoke with a mom already today. Okay, very good. So Jessica, yo hablé con usted hoy. Si usted quiere, me puede volver a llamar y yo voy a seguir ayudándola. I take it you responded to that question. Yes, I did. I spoke to her, and I will be happy to answer any other question, but at that case, it's already all set. There are lots of questions about learning loss of students and how we're helping and assisting students who are falling behind. Mm-hmm. So hay mucha pregunta de cómo vamos a responder a esos estudiantes que están quedándose atrás en cuanto a lo que es la pandemia. All right. So I really see this as a two-step process, right? So we just completed the first full week of school. Students are back, and we are thrilled for that. But I think we need, they need a moment to get settled, to get reacquainted with routines, and then we need to assess them. So en este momento sí. Tenemos que dar la oportunidad a los estudiantes que se sientan cómodos, que se acomoden en su área. Pasamos la primera semana de educación física completa. So, tenemos que darle la oportunidad de que ellos se acomoden, conozcan sus nuevos compañeros, sus maestros, y entonces de ahí vemos qué necesidades se van a involucrar. And that assessment will help us understand where students are. And an appropriate strategy to bring them up to or beyond grade level. Y en este momento esas asesorías nos va a dar la oportunidad de conocer dónde el estudiante está y cómo podemos ayudarlo a subir y a mejorar lo que necesite. Kim, I got you. I just wanted to add that the district goal, student learning goal this year is around addressing or is around learning recovery. Specifically addressing the needs of students who are performing below grade level by virtue of those assessments. Go ahead, Kim. So, la asesoría en este momento es de que los estudiantes estén por encima y si algunos estudiantes que estén por debajo del nivel, sí vamos a trabajar para que ellos comiencen a nivelarse. There's a question here about daily laptops need to be addressed. They use them for only a few minutes a day. And only bringing them home to charge them, and can we set up charging stations? I mean, at the elementary level, the online programming is really not up and going, and students will be using their laptops much more during the day, and there'll be much more implementation in all classrooms of Schoology. So, ahora mismo, una mamá preguntó que sí, por qué las computadoras no están siendo usadas más que mínimamente y solamente la están trayendo a la casa para cargarlas, si no hay cargadores en las escuelas. Ella dice que a nivel elementario todavía no está corriendo lo que es el programa que va a correr prontamente, donde los niños van a tener más actividades con la computadora y más acceso a la computadora cuando ya esté corriendo al nivel que ellos quieren que corra.
Is there any thoughts on requiring teachers to get vaccinated? ¿Hay algún pensamiento de cómo vamos a pedirle a los maestros que se vacunen? That is not a situation that we've come to just yet. But I want to remind the person who asked the question that we have pretty significantly high rates of vaccinations for our staff. Again, north of 80% already. So that's not off the table, but we've not gotten to that yet. So eso no está fuera de la mesa, pero no hemos llegado hasta ahí en el momento. Ahora mismo vuelvo y les recuerdo que nosotros tenemos sobre un 80% de los educadores vacunados, por lo que no es algo que en este momento nos mortifica mucho. And then somewhat linked to that, is it possible to have the vaccination ban come to English and the other high schools? If students see their peers getting vaccinated, they may be willing to get vaccinated. Una forma de darle motivación a los estudiantes de escuela secundaria, dice una de las mamás, quizás traer las pequeñas autobuses con las vacunas y una vez que ellos ven que otros estudiantes se están vacunando, quizás se motivan a vacunarse también. I mean, the answer to that is yes. We're actually putting a plan together with Lynn Community Health to have their mobile vaccination set up at each one of the high schools. So el Departamento de Salud del Lynn, sí estamos tratando de poner uno de esos equipos móviles para la vacuna en alguna de las escuelas secundarias. Many parents are concerned about the meals provided to our children. How can we work together to improve the quality of food served? Muchos de nuestros papás están un poquito preocupados de lo que es la alimentación que se le da a los estudiantes y se le provee a los estudiantes. ¿Cómo podemos mejorar? ¿Cómo podemos actualizar un poquito más lo que es esa área de la escuela? Yeah. So I think it was in my first year of superintendent in this role, we invited families to come in, sample the food that students have for lunch, for breakfast, to give us some feedback. I mean, I'm happy to do that again. I mean, we'd have to think about how to do that safely. But we do have a new vendor. Go ahead, Annie, because I'm going to. So, sí recuerdo que en mi primer año como superintendente yo invité a padres que vinieran a rotar la comida que sus estudiantes comen, tanto el desayuno como el almuerzo, y tratar lo que ven, nos den sugerencia o lo que sea. Sí tenemos un vendedor nuevo y me gustaría hacer eso una vez más. Tengo que pensar en una forma segura de cómo lo voy a lograr. And that vendor, is in probably about 7 miles away. They make meals. So today they made meals fresh. It'll be delivered tomorrow. And given to students. So I think I'm probably going to need to host another session or figure out a way to get more feedback from families on that. Definitely want to dig a little bit deeper there. So, sí tenemos, como les dije, un vendedor nuevo. Ese vendedor, por ejemplo, está trabajando esta noche para que la comida de mañana. Él está a 7 millas de nosotros y está prohibiendo lo que es lo mejor posible. Pero sí considero de que debo de hacer una revisión donde invitarlos a ver qué ustedes pueden añadir o qué se puede ofrecer. Most everything else is repeating some of the questions that we've already addressed. La mayoría de las otras preguntas son repetitivas a lo que ya hemos respondido. Okay. I just wanted to, there's one thing in here that's wanted to touch on. There was in the Q&A box a question about how we're dealing with families who choose to send their kids to school even though they're not well. So, una de las cosas que sí yo quiero una vez más compartir es cómo el enviar sus niños a la escuela cuando ellos no se sienten bien. So one of the layered approaches involves weekly testing. The hope is that would
you know, help us address situations where students are coming to school and are ill. We'd be able to determine that. So, una de las cosas es, por ejemplo, aparte de hacerse las pruebas, es no enviar a los niños a la escuela cuando no se sientan bien. But that aside, we really need families and caregivers to partner with us and keep your child home if he or she is not well, if he or she has a fever. All of those things are going to be really important as we go forward this school year. Es algo que le pedimos a los padres, tanto a los proveedores de las casas, de que nos ayuden y se unan a nosotros, que si su hijo o su hija no se siente bien, por favor no lo envíe a la escuela. Si su hijo o su hija tiene algún tipo de fiebre o algo que no es algo que esté fuera del concepto de sentirse bien, por favor manténgalo en su casa. I do see that question, sir, about the crossing guards. So the crossing guards are under the purview of the Lynn Police Department. We partner very closely with the Lynn Police Department on a number of things, particularly including the crossing guards. With the opening week of school, they had one or two positions not filled. I think, you know, it doesn't matter the industry, everyone is feeling the pain of finding folks to fill positions, and you know that was certainly the case with the Lynn Police finding crossing guards, and then they had one or two fall ill and could not perform their duty. My understanding is that they are at or very close to full capacity with crossing guards at every station. But that is one of those unfortunate situations where, you know, through no fault of anyone, they just didn't have the staffing. But I believe that has been corrected. Flu vaccine, I'm just going to go, I see these here now, Deb. To my knowledge, will not be required, but it'll be strongly encouraged. And there are vaccine clinics forthcoming in the schools. You'll be hearing about those. So vamos a hablar de los que cruzan las calles, los que ayudan a los niños a cruzar las calles. Estamos trabajando muy cerca, que trabajamos en algunas áreas con la policía de Lynn. En este ambiente, casi todas las áreas que no tenían un empleado están cubiertas por los policías, ya no uno, pero dos. Yo puedo decir que es muy mínimo, es algo que está fuera de nuestros alcances, no tener los empleados para eso, pero la policía de Lynn ha hecho un soporte bastante grande y hemos tenido esa ayuda en la primera semana. Otra cosa que alguien preguntó es si van a recibir la vacuna del flu, si es mandatoria. No es mandatoria, pero sí la recomendamos altamente, ya que otra vez estamos todos en persona y queremos estar lo más saludable posible. Just really, so the question about grades impacted if students are homesick, no, those are excused absences, and we really want to support the student first in recovering, but then also supporting them in their learning. They'll not be penalized for that. And then the question about the threats written on a found in a bathroom at a school. That school community received a phone message from the principal alerting them to that, the police investigation, which ultimately determined that it was not a viable threat. Nonetheless, we take every one of them seriously. Sorry, Annie. That's okay. And there will be police presence. So, el primero era los grados. Alguien preguntó si los grados van a afectarle a los niños que son he pedido que sean en cuarentena o que no se sientan bien. No lo vamos a castigar con eso. Los grados no van a ser, queremos que los niños sean, tengan un buen récord y confianza en ellos mismos, por lo que lo vamos a ayudar y los grados no lo van a afectar. Eso es algo excusado. Otra cosa que preguntaron fue de algún mensaje que fue escrito en un baño en una escuela secundaria. El principal estuvo trabajando con eso y envió un mensaje. Trabajó junto con la policía y están haciendo una investigación. Fue algo que se tomó bien en serio, pero bendito lo que está pasando, no fue nada serio ni nada que tenemos que perder el control. Related, the
old bullet shells found in a bag near Brickett. It was not actually on school campus. Police have investigated that, determined who they belonged to. It was simply an accident, and the person intended to make keychains out of them, but left it on a ledge. It was later found by students. Not a threat at all. Un estudiante encontró un casquillo de una pistola cerca de la escuela de Brickell. No fue dentro de la escuela, pero sí fue cerca de la escuela. La policía investigó y era alguien que estaba haciendo llaveros basado en eso, lo cual no era nada que no tenía que mortificar o era nada que no tenía que intimidar, pero sí fue encontrado cerca de la escuela, no en la propiedad. All right, Deb, I'm sorry, I'm taking over. That's okay. That's all right. Relative to the ESSER funds, the 42 million, absolutely you'll be updated on as it relates to the plan for that money. As a matter of fact, once we close the survey, I will post the outcome of that. I'm planning to do a presentation to school committee on the 30th on an allocation plan, meaning this amount for learning recovery, this amount for facilities, so forth and so on. And then I will update families related to how some of the programs and initiatives that money supports going forward. Sorry, Annie, I know that was a lot. That's okay. No, that's okay. So, alguien preguntó que si van a tener información de cómo fueron los 42 millones invertidos. Él dice que sin ningún tipo de duda, una vez que él tenga toda la colectividad de lo que la gente prefiere, él lo va a exponer. La próxima reunión él le va a decir cuáles son las opciones y cómo va a ser invertido ese dinero en cada una de las áreas que son necesarias. Sin duda alguna, eso va a ser compartido y va a ser en detalle de cómo va a ser invertido dentro del distrito. I started to type it, but I don't type that fast. There's a question in Spanish also, Annie. But someone had asked about distancing during lunch. As you know, I've mentioned earlier, that is not recommended by the State Department of Health or DESE, nor is it required. We do make an attempt, but that you know, can I say definitively that students are 3 feet or more in lunchrooms or at lunch across the district? No, I cannot. So, hablando del distanciamiento, dice él que aunque él trate, que él sí puede tratar, pero es algo que es imposible. Él no asegura de que nadie está a 3 pies de distancia. The question in Spanish is, are you going to help the last year student to go to college? In the past, they told me that they will help me, and how are they going to help me? Is this a student asking? I think it's a parent. If you want to help the students in the last term of high school to go to college. Oh, absolutely, we will. The guidance department at each of our high schools, the very beginning of the year, after they get students settled in their schedules, is heavily focused on helping seniors with their next step plans. So whether it's college or the military or work, absolutely they will be supported with that. So los guías consejeros, señora, de la escuela, ellos están absolutamente dirigidos a ayudar a los estudiantes de último año escolar a cualquiera que sea su destino, ya sea escuela, ya sea continuación de escuela, ser militares, un trabajo. Definitivamente una vez que la escuela se estabilice, estamos hablando de la tercera, cuarta semana, ellos van a comenzar a atacar los últimos años de los estudiantes para ayudarlos en esas áreas. All right, I got 2 more here, and then I will stop. So one question asked about updated attendance policies given the context in which we find ourselves. Uno de ellos, vamos a hacer 2 preguntas más, 2 respuestas más, y después vamos a terminar. Una de ellas es cómo vamos a hacer asegurarse de que los estudiantes asistan a la escuela. So 2 years ago, I believe it was 2 years ago, we cleaned up the language with the attendance policy.
And to be clear, we are clear with an excused absence versus an unexcused absence. If you're ill, that is an excused absence. It does not impact a student's grade. So, 2 años atrás hicimos aclaraciones de cómo se divide una excusa médica a una no excusada. Si usted no se siente bien, usted está excusado. Y si usted está excusado, no le afecta los grados. Ahora, si usted falta a la escuela y usted no está excusado, entonces eso sí puede afectarle académicamente. And then finally, there's a question that asks, if we're saving money in the event that we need to go remote. And I think the, foundation of that question is, are you prepared to go remote if you have to? So, otra de las preguntas es si nosotros estamos economizando dinero por si tenemos que volver a ser remoto. Pero la pregunta sería, ¿nosotros estamos trabajando para no volver a ser remoto? And the answer to that is, I think we are pretty well prepared to do that should that ever need to happen again. We have the tools, we have the platforms, and we have the know-how. And so I would say we are pretty well prepared to, on any given day, turn on a dime and provide services remotely. But I want to remind folks that right now the state does not allow that. But certainly if the situation in Lynn got to a point where the health director said we need to go remote, then that's what I would do. So, en este momento sí tenemos lo que es los instrumentos, la plataforma, sabemos cómo hacerlo, tenemos todo lo que nosotros necesitamos en el momento en caso de que sea necesario. Volvemos y les recordamos que es algo que no estamos autorizados a tenerlo que hacer, pero sí en caso de una emergencia haya que hacerlo, nosotros sí tenemos todo lo que necesitamos para hacerlo porque ya tenemos los conocimientos, la plataforma, los instrumentos y ya estamos con mucha confidencia de que podemos hacerlo otra vez en caso de ser necesario. All right. And with that, we went a little bit long because we didn't do the concurrent translation, but I want to thank all of you for joining us this evening. I want to thank Annie and Deb and Kim for putting up with me and coming along and doing these things so that we can help people with information. I'll continue to do these throughout the year, so keep an eye out for the next invitation. Dice él que le agradece a todos de tomarse su tiempo de estar aquí esta noche. Lamentablemente tuvo que irse un poquito más extenso porque no teníamos la traducción simultánea, pero sí le agradece tanto a los panelistas como a ustedes estar aquí presentes y mantenerse al nivel donde podemos mantenernos todos informados. Él mantenga sus ojos abiertos porque él pretende hacer más de estas reuniones para mantener la información al día de lo que estamos haciendo. Right. Everyone have a nice night. Esperamos que pasen una feliz noche. Thank you.